Pera kulaliza femulaga amazima NBS. Abantu balaba ngensi eyesombodde nga bajjudde naye ate ku NBS olaba balagako bigere balagako nkona balinga abagezaako kuwunzika kamera ebintu mbirage tumanyi mukolera ku bugubi tumanyi babagamba ani abagambye kulaga bino nga ne mukola omulimu mutuufu kuba bino ebintu jagamanye mugendo biraga ku TV zamu nga abantu babirabye dda ku social media kati abantu balabe kuyanja y'abantu gwe nojja tinolagako ebigere oba nolagako eri gye twayise mu kkubo naye notulaga gye twabadde tugenda naye nolaga nti gye twabadde tugenda ng'oyogera ku gye twabadde tugenda naye ng'efaananyi olaga gye twabadde tuyita mu kkubo abantu bakkubamu ebituli so ekyo nkisabye mukwano na basseruganda temukkiriza bantu ababateekako pressure ate kwonoona linnya lyammwe muli TV Nganzi tubawa ekitiibwa era tujja tambula nammwe naye tubasaba mulage ekituufu mwebale nnyo alakara noyi mwebale nnyo araka noyi bwe kibanga kye kigambo His Excellency Bobi Wine kye yayogera gye buvuddeko ewiiki nga 2 zokka bwe yali ayogera ku mukutu guno gwa NBS TV n'okuba nti yali agwemulugunyako nti bw'oba ogwetegereza ensangi ezimu oba endala mukwano gwange wuuno tugende kano katambi akakwatibwa gye buvuddeko embalala jjuzi wano His Excellency Bobi Wine bwe yali ku campaign trail ye ne bagwa mu basajja abakwata banna NUP abawererako ddala at the same time n'embeera yaliwo etaali nyangu wabula wano wetegereza Bobi Wine body language gye yali alina buli we yali atunulira munnamawule wa NBS ono n'okubeera nti baali bateekateeka okugoyinga live Bobi Wine ayogereko eri eggwanga ng'ayita ku mukutu guno ogwa NBS ebbanga lyonna yazza akyogera lunye nti NBS eno yeetaaga okuba nga yeetegerezebwa nnyo oba okuba nti eteekebwako eriisa ejjogi engeri gyekolamu ebintu n'engeri gyeripootingamu eri abantu naddala ku nsonga ezikwatagana ne opposition and in particular omukutu guno ogwa in particular ekibiina kino ekya the National Unity Platform oba giyite NUP kati olunaku olwaleero mukwano gwange ennaku z'omwezi 19 Novemba mwaka 2025 wakati ng'olunaku tutandise okuba empemba wemba olulumalako n'okuba nti tulusiibula waluliwo olutalo oluzze lutambula olutalo luno lutambulidde ennaku 3 bweddu olutalo lwa NBS versus National Unity Platform obagamba nti NBS versus NUP olutalo nno luwongereddemu ddala okubanga omuliro gukwata ne sekkwata yena era ng'asinze okubanga agukumamu omuliro oba asinze okwongera olutalo luno okusituka ne sekusituka yenna si mulala ye Ssaabawandiisi w'ekibiina ki the National Unity Platform omukulu David Lewis Rubongoya bw'agaanye okulabikako ku TV ya NBS olunaku olwaleero ng'ate babadde balinayo debate wakati we ne Luzi si Luzi yekka wamu ne ba MP bonna oba abantu abeesimbyewo okwagala ekifo ky'obwa MP bwa Kampala kati David Lewis Rubongoya bw'agaanye okujja omuliro gutandise okubanga gukolera okuviira ddala mu bakozi ba NBS era basiibye bayomba olunaku lwonna n'okuweereza obubaka obukambwe ennyo eri Bobi Wine NUP wamu n'abagitwala akakiiko akafuzi kaayo wamu ne bana NUP bonna in fact olunaku olwaleero twatandise ne post eyavudde ew'omukulu amanyiddwa nga Simon Kagwa Njala ono yabuuziza nti why are NUP candidates shunning debates ekyabadde kitegeeza nti lwaki bana NUP abeesimbyewo ku kadi ya NUP bagaanye okwetaba mu debate ezitegekebwa NBS TV ebibuuzo byabadde bingi era ansa zazze nga ntinitini wabula ababadde baziweereza nga baweereza ansa ngumu ddala Simon Kagwanjala mukadde ke kamu kyeyagenze maaso n'okuba nga akola mukwano gwange kyekyokubeera nti ateekayo post endala eyabadde gamba nti how do you go chanting people power at rallies
when you fear cameras to convince people why you should be voted into public office. Kati Simon Kagwanjala still ng'aweereza aba NUP obubaka yabagambye nti lwaki mugenda mwogera n'okwoganira waggulu nti people power ku campaigns ze mukubeeyo ne rally ez'enjawulo wabula ng'ate mutya okutunula mu face okubeera nga mu face za kamera okubeera nga musendasenda abantu basobola okubeera nga babawagira. Bino byonna byogerebwa Simon Kagwanjala eyakyaza David Lewis Rubongoya wiiki 2 emabega ku programu eyemanyiddwa nga The Frontline. Katuva ewa Simon Kagwanjala era nga presenter ku NBS ne tugende wa mwana mulenzi Daniel Lutaya NBS live at 9. Mwana mulenzi ono Daniel Lutaya naye yakolanga ku NBS TV wano era nga musajja munnamawulire omugundiivu ddala naye ayina byawandiise still nga byolekeza NUP. Agambye nti no a political party apparently fighting for democracy and national unity but whose members don't want to debate their opponents with their opponents, does that unite or further divide the nation? Also, people vying to join the National House of Debate and yet they don't want to debate doesn't make sense. The main job of an MP is to debate, so if one can debate or doesn't like to debate against people they don't agree with them, what exactly are they gonna do in parliament? Daniel Lutaya nkugambye munnamawulire eyagasakirako NBS okumala ebbanga gwanvu amawulire ago ag'oluzungu aga NBS live at 9 awandiise n'agamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi ekirwanirira demokrasiya n'okulaba nti kigatta abantu obumu national unity nga bwe kyeyita naye ng'ate bammemba baakyo tebaagala kujja mu debate ddala kiba kikoze kitya naddala mu kaseera nga debate zino ziraga ekifaananyi ky'omuntu engeri gy'agenda okuteesaamu mu parliament ate nga okwesimbawo ku bwa MP obeera weesimbyewo okusobola genda mu parliament. Katubadde tuli awo omukulu yennyini boss wabano bonna bensoose okuba nga nkusomera era ng'ono yennyini NBS era agitwala omukulu Kin Kariisa naye avuddeyo nayanukula NUP wamu ne Bobi Wine bonna ne NUP akakiiko akagitwala. Agambye nti how would they like it balanced? I'm happy to engage our producers and we welcome feedback. Dalton Kawesa, please follow up on this with all the candidates. Wabula Ken Kariisa okwogera bino abadde ayanukula Gideon Nova kwikiriza. Abadde agamba nti you can not boycott a debate on grounds that it's unbalanced, only to turn around and participate in a predetermined election. That is the highest form of disingenuity. Omukulu Ken Kariisa n'agamba nti bano aba NUP baagala show ebeere balanced kyenkana ki era nyini NBS kyakoze kwe kufunayo omu ku bakozi ba NBS omukulu Dalton Kawesa nga naye munnamawulire omugundiivu n'amugamba nti akole mangu okunoonyereza ku NBS eyina kukola ki era aba NUP bano lwaki bali mu kwesamba debate za NUP za NBS TV. N'agamba Dalton Kawesa anoonyereze bano aba NUP bali mu kusaba shebeere balanced kyenkana ki ng'ate babaleetedde ba opponent bonna be balina okubbinkana nabo. Tubadde tuli awo mwana mulenzi Justin Hunter nno mutunuulizi nnyo wa nsonga za opposition is a critic at the same time muwagizi wa NUP wadde ng'agikritikinga nnyo. Nawandika n'agamba nti Zambali bless you if you can dodge a health debate before being voted. How many plenaries will you attend once you are in office? Ono nno ye yabadde obubaka bwe abuweereza Zambali Blasio Mukasa eyaganye okujja ku NBS TV gye yakoleranga bwe babadde bategese debate y'abeesimbyewo ku lw'obubaka ennansana. Namugamba nti kati bw'oba oganye okujja ku NBS okuteesa ne banno bwe mwesimbyewo olwo parliament onaatuula mmeka singa onaaba olondeddwa. Omuyimbi amanyiddwa nga Waiki Benda naye yeegasse butereevu mu lutalo lwa NBS wamu ne NUP n'agamba nti if a debate happens for that Kampala central position you are going to learn a very valuable lesson about the different gifts of human beings.
Over to you, NBS. Waikibena ngagamba singa debate ya Honorable Luzi oba eya Luzi ne omukulu David Lewis Rubongoya wamu ne bannakampala abeesimbyewo ku kya MP Kampala singa egeza n'ebaawo Uganda egenda kumanya nti abantu abamu baweebwa ebirabo mu ngeri ey'enjawulo era n'agamba nti NBS nkibakwasiza. Kati tubadde tuli awo omukyalo ono yali asoma mawule ku NBS TV era ng'ekyagamujjako yali agenze kwesimbawo. Amanyiddwa nga Victoria Winfred Bagaya Akiki naye aweereza obubaka obukambwe ennyo eri NUP. Agambye it's not next media debates alone they boycott. In Parliament too, when a contentious national debate is on the floor, they storm out. We don't know where they stand, whether they even stand the subject matter. But oh wait, we just sticked umbrellas. Now we protest vote. Kat Victoria Bagaya yali asoma mawule ku NBS. Naye abaddewo era ayimiridde ku lwa NBS n'alumba NUP. N'agamba nti aba NUP okuba nti bagaanye oba bakoze boycott ne bagaana okujja ku NBS okubeera nti bateesa mu ntuula zino eza debate. Agambye NBS si eyo kawe bagaanye okujja ne mu parliament bino babikolera ddala nti wabeerawo ensonga ebeereeteddwa ku parliament ne basituka ne beekandaga ne bafuluma. Kati ne tumaliriza nga tetumanyi ensonga bagyogerako ki butuufu. N'agamba nti baatikinga mbureera kati kyekiseera bakole protest vote. Ebyo bibadde byogerebwa omusomi w'amawulire Victoria Bagaya ku NBS newankubadde nga yawummula asobole okugenda okwenyigira mu byobufuzi. Kati tubadde tuli awo omu ku bakulu mu NBS ono nga yakuzibwa ayina ekifo ekinene ddala ku NBS awo. In fact takyakola na bwa presenter naye nga yali presenter. Omukulu amanyiddwa nga Desire Derekford Mugumisa agambye nti every candidate was given the same platform and the same invitation. The debates exist for voters, not parties. If a candidate chooses to sit out, that's their call, but the people they hope to lead still deserve answers. What helps voters more, showing up or staying away? Desire Derekford Mugumisa omu ku batestes ku NBS n'agamba nti buli candidate yaweebwa omwaganya gwe gumu ogwa NBS okujja ayogereko eri abantu era bonna baweebwa ebbaluwa ebayita y'emu. N'agamba nti debate zino baziteekawo ku lw'abalonzi so si bibiina. Kati omulonzi bw'asalawo omuntu eyeesimbyewo bw'asalawo okujja kiryoke wabula bw'asalawo era sitiri okutuula ebweru aba akosa balonzi be olw'ensonga be bamulonda era be bandimwetaaze omulaba ku NBS ng'ateesa ne banne bwe beesimbyewo. Owekitiibwa bya mazima Joshua agamba nti Dan, freedom of association and expression are fundamental rights. If NUP candidate believe they already have the numbers and see little value in a TV, insisting. Kati omukulu oyo ye yabadde addamu Daniel Lutaya eyaliko omukozi ku NBS amugamba nti aba NUP bwe baba balabye nga tekigwanidde kujjanga ku NBS mu debate zino kiryokke mubaleke temubateekako mbeera. Ne tuddayo wa Simon Kagwanjala omu ku baweereza programs ez'ebyobufuzi wali ku NBS wano ayogedde kulumya bulumya NUP. Agambye nti yes, there was a boycott in 2021. Did NBS TV die? You can't ransom a compelling brand. Simon Kagwanjala mu byawandiise agambye nti nkikkiriza bulungi nti mu mwaka gwa 2021 aba NUP bakola boycott ku NBS TV. Kati Simon Kagwanjala n'abuuza NUP bwe yakola boycott eyo kye baagala okugamba NBS TV yafa. Simon Kagwanjala n'amugamba nti temusobola kuyimiriza brand ey'amaanyi era etambula. Kati Desire Derekford Mugumisa nagambye ono y'omu ku boss oba y'omu ku baddirira boss omukulu atwala NBS naye era n'agattako obubaka kugambye lubadde lutalo lw'abapresenta n'abasomi b'amawulire ku NBS okulya obuwuka nga balumba NUP
olw'okusalawo NUP kwe yakoze. Omukulu agambye bw'ati, unfortunately the voters lose the most in all this. A debate, unlike rallies, is free airtime to explain a vision. Walking away does not in any way strengthen anyone's cause. It just leaves communities with unanswered questions. And that's many of us. We need to adopt a culture that votes beyond the symbols and the personalities, but based on issues and what the respective candidates bring to the table. And these debates should help with that. Kati omukulu ankugambye omukuba boss nga nnyonnyola n'agamba nti kati bano banna NUP bwe baba basazeewo obutajja bakosa nnyo abalonzi n'esse kukosa yenna. Olw'ensonga bano baweereddwa airtime wabwerere oba nti we wandisasulidde ogenda okuba campaign NBS yakibakoledde ba NUP candidates ku bwereere wabula ate beesisigiriza ne bagaana okuba nga bajja. Kati olunaku olwaleero nkuzizaayo ku bbaluwa eyawandiikibwa NUP era nga His Excellency Bobi Wine ye yawandiika ebbaluwa eno mu mwaka gwa 2021 bwe yali abuulira NBS mu butongole nti agigobye era nti NUP yali yakusibira NBS TVN ekikookolo n'obutaddamu kubaako kyekola nayo olw'ensonga nti NUP yali yeemulugunya ku NBS olw'okubanga yo NUP yali egamba nti mu kalulu ako NBS yali ekoze amankyolo mangi. Ebbaluwa eno yali efaananako bw'eti. Bobi Wine yagiwandiika nga agiweereza CEO Next Media Services. Ojja kujjukira Next Media Services yetwala NBS TV, Sanyuka TV ne media platforms endala ezigwa mu kkowa eryo. Bobi Wine yagamba nti Dear Sir, protest letter against NBS television for conspiring with other actors to defeat the will of the people of Uganda. Bobi Wine yawandiika ebbaluwa eno ng'agamba nti yali agiwandiikidde NBS TV okubalaga nti yali akoze protest oba okwegugunga nga yeegugungira NBS TV olw'okuba nti yafufunyaza n'ekyankalanya oba nekkakkanya okwagala kw'Abannayuganda. Reference is made to the broadcast by your NBS television on and in the aftermath of the 14th January 2021 presidential elections, in which I was an aspirant. You are aware that I rejected with contempt the purported outcome of the said election because the entire electoral process was neither free nor fair. I take a strong exception to the biased election day reporting the NBS TV made against me. During its live coverage of the election, NBS TV attributed to me false results, moreover from an unknown source, which did not match with the relevant declaration of results forms throughout the broadcast. The station relied altered results from presumed strongholds of General Yoweri Kaguta Museveni, the purported winner of the elections, hence creating the false impression that I was losing to him ab initio. NBS lied to the nation that the results being relayed were coming from districts, some of which had not even finished tallying results by the time of the broadcast. Every sensible citizen could see that there was a deliberate ploy to create the impression that General Museveni was in an early lead, hence putting down the spirits of the citizens who braved the sun and rain to vote for change. It is unfortunate that you used your station to conspire with the regime in order to defeat the will of the people of Uganda. You will recall that in many countries, corporations like yours have chosen to side with regimes in power against the people in situation of great moral conflict. Whether they do it for material gain or other considerations, they never escape the consequences of their depravity. I hope you will reflect deeply on your actions and apologize to the people of Uganda. Baluwa netekebwako omukono Kyagulanyi Sentamu Robert, President, National Unity Platform. Ebbaluwa eno yali bbaluwa gye wandiise ya protest vote. Bobi Wine gye yawandiikira aba NBS TV omwaka ogwa 2021 yali abeemulugunyiza era mu bbaluwa eno yayogera ku nsonga y'okubeera nti yali yeemulugunya nti NBS TV ng'ennaku z'omwezi 14 January 2021 olunaku olwo nenga luwedde
bakola amancholo agatagambika. Era Bobi Wine agamba nti yali mu kalulu kano wabula yeetegereza engeri NBS gye yatandika okubanga erangiriramu n'okuba nti ewa Bobi Wine results enfu. Bobi Wine agamba nti declaration form oba DR form zaali ziraga birala nga ne NBS TV wali ate ku TV eraga birala. Mwagambira nti candidate gwe yali abinkana nayo Jene Yoweri Kaguta NBS yagenda maaso n'okubanga emwanguiza n'okumuteeka mu bukulembeze bw'akalulu ako nti yali akakulembedde. Ate nga Bobi Wine agamba nti okusinziira ku byali bivaayo mu alizaati byali bifaanana bulala. Era wano Bobi Wine mu bbaluwa eno yagamba NBS yeetonde mangu olw'Abannayuganda be yali eyiyeeyo. Eyo nno ye bbaluwa Bobi Wine gye yawandiika ng'awakanya NBS TV eyo. So bw'olaba ebiri mu kugenda maaso essaawa zino bw'otalowooza nti lutalo lwatandise ejjojjoozi olunaku lw'eggulo oba leero ku makya. Bwe tweyongerayo katambi kolaba katambi ka program gye buvuddeko oyo ye Simon Kagwanjala obwedda gwe nkusomerako ayambadde Gaalubindi. Era yeno program Simon Kagwanjala gye yakyaza David Lewis Rubongoya weeks 2 emabega. Ku sheno David Lewis Rubongoya yaliko n'Oweekitiibwa Mpuuga nga bw'olaba era ku screen. Waliwo ebbaluwa ewandiikiddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Anthony Natif, omu ku bagayi abagoberera nnyo ebya struggle n'okubeera nti musajja wa nkyukakyuka, but at the same time is a critique mulaini ya politics mu Uganda. In fact gye buvuddeko ono yali yayatika n'omu ku bakulu wano bwe beetwala speed. Yali yeetwala n'omu ku bakandidenti b'NRM awo bubi. Anthony Natif mu bbaluwa gy'awandiise agiwandiikidde NBS n'agiwandiikira ne NUP mukadde ke kamu, era ng'agezezaako okuba nga ayawulayawula ku nsonga nga bwe ziri mugenda mu maaso. Agambye nti NUP leadership versus NBS, why the fuse? Agambye bw'ati, tugende maaso. I have been seeing a lot of tweets on this issue and I don't quite understand what the fuss is about. Nti mbadde ndaba ebintu bingi ku nsonga za NBS TV versus NUP nenga sinategeera kiki ekiri mugenda maaso ekituufu. If some NUP members don't want to participate in debates organized by a TV station they think is biased against them, it is perfectly within their rights. That's how democracy works. Nagamba nti singa wekibanga ba members ba NUP abamu tebaagala kwenyigira mu debate ezitegekebwa TV gye basuubira nti ebayinako olukongolo, ekyo kituufu era ssemateeka akikkiriza era kiri kitundutundu ku ebyo bye bakkiririzaamu. What I don't quite understand are the reasons being given by the NUP leaders and their acolytes. Mwana mulenzi n'abuuza nti wabula kye sitegeera nsonga ki abakulembeze mu NUP ze bali mu kuwa okubeera nti banna NUP bano abakulembeze tebali mu kujja kwenyigira mu debate za NBS. It can be that they absolutely abhor NBS TV and it is party policy not to appear there. That's blatant hypocrisy right there. Nagamba nti tesobola kubanga just basazeewo busazi kuba nti nno tebali mu kulabika. Era tekisobola kuba nti nno eno y'emu ku nkola za NUP obutalabika ku NBS. Tekisobola kuba nti bye bimu ku bintu bye bagoberera. N'agamba nti buno buba bunnanfuuso bw'ekika ekyawaggulu. N'agamba bw'ati, I will use the panel on the same TV station just over 2 weeks ago. Kadulika video kentandise nako kayogerako. N'agamba nti bwe weetegereza akatambi ako akaliwo weeks 2 emabega, the NUP Secretary General David Lewis Rubongoya did appear on that panel but from a separate room. Nti mukatambi ako David Lewis Rubongoya yali ku show eno wabula tebamutuuza mu ntebe nti eno ya Mpuuga eno ya Rubongoya. David Lewis Rubongoya baamuteeka mu studio ndala
n'owekitiibwa Mpuuga ne bamuteeka mu studio ndala. From what Mathias Mpuuga said on air that day, Mr. Rubongoya was in the building around the time the program was set to start, but probably opted not to physically sit in the same space as the rest of the panelists. Baali bazze ku sheye ya frontline ekyaziwa Simon Kagwanjala nga bonna balina kubeera ku mu ntebe ezimu, owekitiibwa Mpuuga ne Rubongoya. Wabula okusinziira ku byayogerebwa owekitiibwa Mpuuga, owekitiibwa omukulu Rubongoya yaliwo era yali wa kutuula awo, naye yagaana okutuula n'Empuuga ku seeti y'emu, ng'ate yali kitundu ku bapanelist oba abateesa abaali bayitiddwa ku olwo, nga era yali akkiriza okujja. From how quickly Simon Kagwanjala tried to diffuse that line of questioning from Mr. Mpuuga, it appears that the media house made a special arrangement to accommodate Mr. Rubongoya's demands to not physically be present in studio, but somehow be on the program while on NBS premises. Nti bwe weetegereza mu bwangu ennyo engeri Simon Kagwanjala gye yagezaako okuba nti ebintu abyanguyamu, n'engeri gye yali abuuza mu ebibuuzo sayidi eno mwami Mpuuga wamu ne Rubongoya, kyali kirabika nti NBS TV yateekawo enteekateeka ey'enjawulo okulaba nti Rubongoya asigalawo ku show naye ng'ate tali mu studio y'emu n'owekitiibwa Mpuuga. Ekyali kitegeeza nti owekitiibwa Mpuuga bamuteeka mu studio B, tugambe owekitiibwa Mpuuga bamuteeka mu studio B ne ba panelist, then Rubongoya ye ne bamuteeka mu studio eyiye, kati nga just bagatta bugasi screen, but ate nga mu kizimbe bonna mwebali. A few questions arise. Tebuuza ebitonotono bivaayo. What's the difference between attending this panel with their newly found arch enemy Mpuuga and attending a debate with the Kampala Central Political Upstart Luzi? Nti ebibuuzo ebimu biba bitandika okuvaayo. Njawulo ki okubeera nga omukulu David Lewis Rubongoya yali ku pano n'owekitiibwa Mpuuga, newankubadde ng'ebinnyonnyoddwa engeri pano eno gye yategekebwamu ogiwulidde, n'okubeera nga ate abeera mu debate wamu n'omukulu Luzi eyakatandika obutandisi ebyobufuzi naddala mu mbeera yakati nga bw'alabika. Why not just go and run rings around him? It can be that you suddenly don't trust the station you appeared on a few weeks back and actually had your own party president appear on weeks earlier. Namugamba nti David Lewis Rubongoya just todduka misinde, just genda bugenzi otuule n'omusajja, tekisobola kubeera nti NBS togyesiga ng'ate wagibaddeko weeks 2 emabega. Era n'agamba nti ate nga mu mazima ne president wo ow'ekibiina yali abadde ku TV y'emu weeks ezaali ziyise ebbanga si ddene nga gwe kyojjejje okyale n'owekitiibwa Mpuuga ku set y'emu. Wanona zaako. If the people who say they are going to remove a 40-year regime can't face a one Luzi, what convinces anyone that these fellows have the testicular fortitude to face M7? Nagamba nti bwe babanga abantu abagala okujjako omuntu amazeeko emyaka ana tebasobola kwaŋŋanga Luzi ne bamufeesinga omu ku omu, ate bwe kinaatuuka ku President Museveni. Nagamba, why is it that other respected party members like George Musisi and Muwanga Kivumbi have expressed willingness to attend these debates on the same TV station? Nagamba nti kijja kitya abakulembeze abalala era abaweebwa ekitiibwa nga George Musisi eyeesimbye kira wamu ne party vice president omukulu Muwanga Kivumbi, kijja kitya nti ate bo bakkiriza okulabikira mu debates era ku TV y'emu? Could it be that the party flag bearers who think they are in the lead in their races don't want to take the risk of being exposed on national TV and lose a step, while the underdogs in their races like Mr. Musisi need the exposure
and potential change in momentum that comes with it, nti kyandibanga abalina kadi abamu ku banene mu kibiina abawulira nti ddala gye beesimbye be bandibanga be bakulembedde era be basuubira okuwangula baganye buganyi okubeera mu debates zino obutabaako ngeri gye bakosaamu steps zaabwe mu kufuna obukulembeze obujja, wabula abantu abatannafuna ttutumu lye beetaaganga musisi ne babanga bo bakkiriza okubanga bajja mu debates zino olw'ensonga nti beetaaga abantu okubalaba n'okuwuliriza ebirowoozo byabwe. Why not just say, instead of playing fast and loose with the truth? To me, this is just the usual sleight of hand from that party. I have spent a lot of time trying to show the masses that they don't really stand on business. It's just a shifting and finger pointing, not much else. Yebaluwa ewandiikiddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Anthony Natif, omu ku bagoberera ensonga mu by'obufuzi, ng'annyonnyola ku nsonga ya NBS versus NUP oba NUP versus NBS. Naddala mu kacyo kano ensonga nga bwe zitambula, bwe twogera ku debate mukwano gwange atannakitegeera, omukutu ogwa NBS TV gwaleese kye bayita debate. Debate zino baddira ababaka abeesimbye mu kitundu bonna ne babaleeta ku seti y'emu. Oli wa NUP, oli wa NRM, oli wa DF, bonna babaleeta nti katugeze twataaga abantu b'ennansana. Babaleeta ne batandika obbaso y'ebibuuzo ne muteeseganya n'ogamba nti abantu ngenda bakolera kino ngenda bakolera kino. Kati byatandise na debate ya Zambali Blasio Mukasa. Ab'ennansana babadde bazze bonna abeesimbyewo. Zambali Blasio Mukasa n'atalabikako. Kati n'olunaku olwaleero nga bwe nkunnyonnyodde omukulu ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP bwe babadde nga bali mu debate oba bategeka debate eya NBS, bwe babadde bateekateeka okulaba nti aba Kampala bajja abeesimbyewo omuli Honorable Ruzi ne David Lewis Rubongoya, ye n'abagamba nti nze sijja kusobola. Gwe munnanga alaba story eno olowooza ki ku kino ekya NBS okubeera ng'eri mu kuttunka ne NUP oba NUP ng'eri mu kuttunka ne NBS? Yo why? Kubabiri ani yeetaaga munne, ani ateetaaga munne? Ku TV n'ekibiina ky'ebyobufuzi kubabiri ani yeetaaga munne? Osobola byonna okuba ng'oteeka mu comment section. Toyomba, nnyonnyola nsonga. Ale, nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero, saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde
ng'olaba langi yaakyo efaanana si bulungi. Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.